Now we can go for questions. И теперь мы перейдем к вопросам и ответам. Итак, первый вопрос. Я очень много работаю, и у меня нет времени на медитацию. Какую технику медитации вы посоветуете для меня? Мария. Yes, so I read the question in English. I work a lot and don't have time for meditation. Which meditation technique you will suggest for me? This question from Maria. Beloved Maria, no, you don't. It is a very common question that people think that they don't have time for meditation because they work a lot. И это очень распространенный вопрос. Люди считают, что у них нет времени на медитацию, потому что они слишком много работают. Because we don't do meditation, that's why we have to work a lot. И из-за того, что мы не медитируем, нам и приходится много работать. If you know meditation, then a small work can give you more pleasure, and also you can be more creative with a small time, but you work very, very little time, you can make more creative things. И если мы будем медитировать, то даже небольшое количество времени, которое мы посвятим работе, даст нам очень много удовлетворения. Но также благодаря медитации мы станем намного более креативными и сможем выполнять наши задачи намного успешнее. So in the beginning, I suggest to everybody, all the listeners who are listening to me, I know in Europe, in Russia, you have to work a lot just to survive. И поэтому я хочу предложить тем, кто сейчас меня слушает, я знаю, что в России, в Европе людям приходится очень много работать. Just spare 1 hour from your routine. Высвободить 1 час в вашем расписании. You can wake up half an hour early, so half an hour you save from your sleep, and half an hour you save from your daily work. И вы можете просыпаться на полчаса раньше, и так полчаса вы возьмете у своего сна и полчаса у своей работы. And our master Osho has developed such a powerful technique suitable for this 21st century. И мастер Ошу создал невероятное количество мощных техник, которые подходят для современного человека. You practice for few months, 3 months. Постарайтесь практиковать 3 месяца. If you are doing alone, if you can come to the camp, if you can come to Tapovan, or when I conduct meditation camp in Moscow. И также очень хорошо, если вы попробуете медитацию, приехав на кемп. Это медитационный ретрит, который проходит либо в Тапобане, в Непале, в коммуне, либо во время моих приездов в Россию. Я дважды в год приезжаю в Москву. We do camp 7 days camp at Tapovan or at Moscow. We do 7 days camp. И в Тапобане, в Непале, а также в Москве мы проводим 7-дневный ретрит. That is more than enough time. Within 7 days, people become blissful and happy. Этого времени достаточно. За 7 дней люди погружаются в блаженство и становятся счастливыми. I don't say that they will become happy for the whole life. At least for the 7 days when they are in the camp, they are happy, they are blissful. И я не скажу, что они останутся счастливыми на всю оставшуюся жизнь, но, по крайней мере, на эти 7 дней, когда идет ретрит, они становятся счастливыми и пребывают в блаженстве. And once you know the taste that you can be happy without doing anything, you have the knack. И как только у вас появляется вкус, что вы можете быть счастливы без какой-либо причины, теперь вы уже знаете как. Then just continuing 1 hour every day at your home, you can go into that space again and again and again and again. И тогда, когда дома вы будете медитировать 1 час, вы будете снова и снова возвращаться в это пространство уже сами. So, Maria, I will suggest you the best to learn in a camp, in a group. It is more powerful and very easy. И поэтому, Мария, я советую тебе попробовать медитацию в группе на ретрите.
But потому что это будет более мощно и более but просто. if it is not possible, as long as it is because of Corona crisis and we cannot travel, we are not doing Moscow camp for last two camp we have missed there. Но поскольку из-за кризиса, связанного с коронавирусом, у нас сейчас много мероприятий отменено, мы уже 2 кемпа в Москве пропустили, Then I will suggest you a meditation which suits to the most of the people, especially to the female. It suits very much. я хочу предложить вам технику, которая подходит абсолютно всем, и в особенности женщинам. It's a 1 hour meditation. It's called Kundalini meditation. Эта медитация длится 1 час и называется медитация кундалини. We have center in Moscow and we have thousands of sannyasi in Moscow who know how to do Kundalini. И у нас в Москве есть центр, и также тысячи людей в Москве знают, как делать кундалини. So you can learn with some of my friends in Moscow, also sannyasi. They can teach you and they will be happy if you meditate together for a few days. И вы можете попросить наших саньясинов, наших друзей в Москве, а также во многих других городах. У нас много центров по всему миру. Они могут научить вас, как выполнять эту медитацию. My experience with Russian people is they have so much energy and they love dancing. И мой опыт в отношении русских таков. У них очень много энергии, они любят танцевать. So 99% Russian people like Kundalini meditation. That's my experience. Поэтому 99% русских любят медитацию кундалини. But if you are in 1%, Но если вы относитесь к 1% оставшихся, for you also has 599 other meditations. для вас у Оши есть 599 других техник. So don't worry. Поэтому не волнуйтесь. We have very enlarged menu of meditation, so we will find one which suits you. У нас в меню множество медитаций, поэтому мы обязательно найдем ту, которая подходит именно вам. So by the time the camp is not there, you try Kundalini, and when I'm in Moscow or you come to Kathmandu, we will serve you more delicious dish, more delicious meditation, and one will certainly suit you. I'm sure about it. И поэтому пока постарайтесь попробовать медитацию кундалини, а потом, если вы приедете на кемп в Москве или в Катманду, мы расширим ваше меню и обязательно подберем что-нибудь вкусненькое. Okay. Go for second question. Возлюбленный Свамиджи, я уже давно медитирую, и медитация для меня очень важна. Но в последнее время для меня все сложнее заставить себя медитировать. Откуда столько сопротивления? Амрита. The question is from Amrita. I read in English for other listeners. I meditate since long time. Meditation is very important for me. But lately it is more and more hard for me to force myself to meditate. For where comes this resistance? Amrita, the resistance in meditation always comes from mind. Амрита, сопротивление в медитации всегда приходит от ума. Mind does not like meditation. Ум не хочет медитировать, ему это не нравится. And we are so much entangled in our mind, we are slave of our mind. И мы настолько вовлечены в наш ум, мы рабы нашего ума. That you listen to me only for half an hour, but 23 hours you listen to your mind. И вы сейчас слушаете меня 1 час, а 23 часа в сутки вы слушаете свой ум. So for meditation, you have 1 hour when you listen to me, when I suggest you, or when you read Osho, his books, and he encourages you to meditation, but that is only for a few minutes or an hour. И поэтому 1 час или даже всего несколько минут вы слушаете меня, или вы читаете книгу Оша, или вы медитируете, но это очень маленькое количество времени. But most of the time, we listen to our mind. Но большую часть времени мы слушаем свой ум. We are slave of our mind. Мы рабы своего ума.
And any mind has become our master. И ум стал нашим хозяином. Any master will not allow slave to become free. И ни один хозяин не разрешит своему рабу стать свободным. So it is not only your problem, it is universal problem. Mind creates difficulty and barrier in meditation. И поэтому это не только твоя проблема, это универсальная проблема. Ум создает сложности для медитации. So my answer is short answer for all of meditators who are doing meditation all over the world. They all have this problem. Mind creates barrier, distaste. Mind creates so many logic against meditation. И поэтому эта проблема по всему миру одна и та же у всех ищущих. Ум всегда создает препятствия для медитации, для сопротивления. So Amrita is here, she's here at Tapovan. So my suggestion is, listen to me, don't listen to your mind. И поэтому мое предложение — слушай свой ум и не слушай свой ум, а слушай меня. But mind is a computer which is 24 hours on. Но ум — это компьютер, который включен 24 часа в сутки. So all the time it broadcasts something. Поэтому 24 часа он что-то транслирует. And most of the time it broadcasts against meditation. И большую часть времени он транслирует что-то против медитации. But so you don't know how to switch off your mind. И вы не знаете, как выключить свой ум. Mind is a biocomputer. Unfortunately, we don't know how to log it off. И ум — это биологический компьютер, и, к сожалению, мы просто не знаем, как его выключить. So the technique is let it bark, let it say whatever it says. You disassociate with your mind and just don't follow it. Just watch it, but don't follow it. И поэтому техника такая: пусть он лает, пусть он несет свою чепуху, а мы просто должны разотождествиться с ним, создать вот это расстояние между нами и им. Watching the mind is the method. Наблюдать ум — это и есть метод. But it is very tiring and it is not easy. Но это очень утомительно и совсем непросто. So I will suggest you, Amrita, that you find out time just for 5-10 minutes. Sit down and listen to a nonsense of your mind. All mind broadcast nonsense things. Just listen to that nonsense television for 5 minutes. И я предложу такую технику. Просто сядь в тишине и постарайся слушать весь тот бред, который несет твой ум. Всего лишь 5 минут. So that will give a disassociation. You can become watcher of your mind, and that is the biggest achievement in the world. The day you become witness of your mind, slowly you are become master of your mind. И это даст возможность разотождествиться со своим умом, создать расстояние. И это в результате приведет к тому, что ты сможешь стать хозяином своего ума. So through Amrita, I request all the listeners of this program that at least in a 24-hour, find out 10 minutes, just sit down and listen to this idiot, which is broadcasting unnecessary thing 24 hours. И поэтому мое предложение вам: хотя бы 10 минут в день находите для того, чтобы сесть и послушать этого идиота, который все время транслирует что-то в голове. If you are aware, then you will realize that whatever the mind say is a nonsense thing. И это поможет нам понять, что то, что говорит ум, это полный бред. So that will give you mastery over a mind. И это сделает возможным то, что вы станете хозяином своего ума. At the moment, mind is our master. Once you become master of your mind, you are enlightened. И как только вы стали хозяином своему уму, вы стали просветленным. So our task is very simple. We have, at the moment, mind is forcing us to do things, and mind is our master. We have to use our mind as our slave. The master has to become servant, and you have to become the master. И прямо сейчас наш ум нас использует. Он хозяин нам, а нам нужно сделать так, чтобы мы были хозяином, а он стал нашим слугой.
But it will take time. It needs patience. Meditators need patience and endurance and regular practice. Но для этого необходимо терпение и также постоянная практика. But there is no shortcut. You have to do that. Но никаких коротких путей не бывает. Вам придется это делать. So you can go for third question. Итак, третий вопрос. Уважаемый Свамиджи, мой вопрос такой. Почему ругань родителей и необходимость ухаживать за больной мамой очень сильно выбивает меня из нормального состояния? В результате я в депрессии несколько лет. У меня нет семьи и детей. Я не могу пойти на работу, так как уход сейчас занимает первую половину дня, и сиделку родители не хотят. Мне трудно сохранять здравый смысл, терпение, доброту. Я чувствую в себе уже ненависть и много гнева. Я не люблю никого. В моей жизни нет радости и вообще нет жизни. А я бы хотела иначе, чтобы смогла и ухаживать, и максимально полноценно жить, и еще успела создать семью. Жанна. The question, I read it in English for people who don't understand Russian. The question is from Zana, and she has asked that my parents are fighting all the time. I have to take care of my mother who is very sick. All this disturbs me really a lot. As a result, for many years, I am in depression. I can understand your situation, Jana. I can understand your, and I have a great sympathy for you. She further writes, I don't have family and kids. I don't find a job since taking care of my mom takes half of the day. I can't remain patient, kind, reasonable. I can't remain patient, kind, or reasonable. I feel hatred inside, lots of anger. Don't love anyone. There is no joy in my life. I don't have any life at all. I want to live in a different way. I want to make my duty and to enjoy life sometime and to have my own family in future. It's very natural, Jana, and I have great sympathy. You are in a difficult situation, I can understand. Я понимаю, Жанна, что ты в очень сложной ситуации, и это сложно. Anybody will go in depression in such an adverse situation. И каждый бы испытывал депрессию в такой ситуации. So first thing I will suggest you that find out way to make your life happy. И поэтому первое, что я хочу тебе предложить, найди какой-нибудь способ, что тебя делает счастливой. If you are happy, then only you can make your mom happy. Только если ты счастлива, ты можешь сделать счастливой свою маму. If you are unhappy and depressed, howsoever you try to serve your parents, you will make them unhappy. Если ты несчастна, если ты в депрессии, как бы ты не помогала своим родителям, ты только будешь делать их более несчастными. So try to make things which can make you happy. Поэтому постарайся делать что-то, что делает тебя счастливой. You said that I have no family, I want to make my duty and enjoy life. Same time, I have to have my own family in future. И ты говоришь, что ты хочешь иметь свою семью в будущем. Yes, in future you can have your family, but at the moment, find out a boyfriend at least. Да, я понимаю, в будущем ты хочешь семью, но сейчас хотя бы найди себе молодого человека. Yes, to find out somebody whom you can love and who can love you. Найди кого-то, кто будет любить тебя, а ты будешь любить его. Love is the biggest treatment of depression. Любовь – это лучшее лекарство от депрессии. If you get love, your depression will disappear. Если ты получаешь любовь, твоя депрессия будет постепенно исчезать. So look around nowadays, internet, Facebook, and there are a lot of opportunity, and people in Moscow is very open, and Russians are very loving. И сейчас очень много возможностей познакомиться, интернет, Facebook и так далее. И также русские очень открытые, любящие люди. So it won't be difficult. I think for a lover, Russia is the best country. You can find out a beloved
or a lover very easily in any part of the world. И It's my чтобы experience найти in Russia. возлюбленного, возможно, Россия — это самая лучшая для этого страна, потому что люди здесь очень любящие и открытые. But only difficulty, I know the difficulty also. When you are depressed, when you are in depression and unhappy, it is difficult to find a happy person. Но также я знаю, есть одна сложность. Когда вы в депрессии и вы несчастны, очень сложно найти счастливого человека. So try to be rest of the time. You take care of your mother half of the day. That's your duty, and you are doing a great service to your parents. И поэтому половину дня ты говоришь, что ты ухаживаешь за своей мамой, и ты делаешь великое дело. But you have half of the day, no, for Но yourself. для этого у тебя половина дня. Find out some job which you can do in half a day so that you can start earning some money. Найди работу, которая позволит тебе работать вторую половину дня, чтобы зарабатывать какие-то деньги. That will give you satisfaction. И это даст тебе удовлетворение. And the most important thing is find out a heart who can love you. И самое главное — это найти сердце, которое будет любить тебя. For depression and anxiety, the best remedy is love. Для депрессии, для беспокойства лучшее лекарство — это любовь. So, if you look sincerely, I'm sure you will get a loving person who can understand your position and who can take care and who can love you. И поэтому постарайся найти человека, который будет тебя любить и поймет твою ситуацию, и будет заботиться и любить тебя. So don't hurry in making a family and husband and children. Wait for that. Поэтому не торопись создавать семью, заводить мужа и детей. If you are depressed and unhappy, you will find out an unhappy husband who will make your life more miserable. Потому что если ты несчастна, ты найдешь такого же несчастного человека, и который сделает тебя еще более несчастной. And you can wait for husband. You will find out at any time in Russia. To find out husband is not a difficult thing. Мужа ты сможешь найти в любое время. В России найти мужа достаточно легко. Find out a lover. Найди возлюбленного. You need urgently some healing touch of love. Тебе очень срочно нужно целительное прикосновение любви. If you have not read Osho, I will suggest you start reading Osho. Listening to his lectures, they are transcribed in Russian. И если ты еще не читала Ошу, то начни читать Ошу, и множество его книг переведены на русский язык. Reading Osho, listening to him will give you confidence. И чтение Ошу даст тебе уверенность. That you can change. И это принесет огромные перемены. Because you are in a difficult situation, I have all this sympathy for you. I can understand your situation. Потому что ты в очень сложной ситуации. Я с большой симпатией отношусь к тебе, к этой ситуации. И нужно что-то делать. Better in internet, find out a sannyasi friend, Osho sannyasi friend, who can guide you in meditation and who can suggest you to read books. И лучше, если ты найдешь друга саньясина, который поможет тебе начать медитировать и читать книги Ошо. You can have friends, just friends. No? Also, sannyasi are best friends. They are very loving, very open, and very sympathetic. Просто друга. Саньясины Ошо — чудесные друзья. Они очень любящие, очень открытые и с большой симпатией. So read Osho or listen to Osho. Поэтому читай Ошо или слушай Ошо. Find out a loving heart, the person who can love you, and you can love him. Найди человека, который полюбит тебя, а ты полюбишь его. That is the immediate remedy. And once you have a person who can love you and understand you, you will have insight how to overcome other problems. И как только ты найдешь такого человека, то ты поймешь, как решить свои проблемы.
I think if you read Osho, Osho will also help you. И я думаю, что если ты начнешь читать Ошу, то Оша также тебе поможет. Every Sunday we have meditation in Moscow at many places, no? So you can join any center and do some dynamic meditation. Sagar, my friend Sagar conduct meditation, and all other friends also conduct meditation. So you can join meditation. That will also give you a confidence, and that will heal your wounds. That will nourish your heart. И в Москве, и в других городах очень много Оша-центров, где вы можете начать медитировать. И также в Москве у нас отличный центр, вы можете прийти туда по выходным, и это даст тебе питание, даст удовлетворение и поможет тебе, даст уверенность. You go for next question. Уважаемый любимый Свамиджи, на следующем вебинаре с вами будет энергетический даршан, прямая передача энергии мастера. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое и как даршан может мне помочь в моем духовном развитии. Благодарю. The question is from Stephen, who has done so much, who has put so much energy to make this satsang happen. И этот вопрос от Степана, который вложил очень много энергии для того, чтобы эта встреча состоялась. I read his question in English for non-Russian speaking people. И я прочту его вопрос по-английски для тех, кто не говорит по-русски. Next week we will have satsang with you again, and we will have energy darshan there, direct energy transmission from the master. Please tell us in detail what is darshan and how it can help in my spiritual growth. Thank you. Stephen, our master Osho is no more in physical body, but his astral body, energy body is very active. Степан, наш мастер Ошу, уже не в физическом теле, но его астральное тело, тело энергии, невероятно активно. When we are open, meditative, and invoke and pray for his energy, it becomes available to us. И когда мы открыты, восприимчивы, когда мы призываем его энергию, то она становится доступна для нас. By my association with him in this life, my association with him for this life is 50 years. И я в этой жизни связан с ним вот уже 50 лет. And I was also with him in many of my previous life. Now I slowly remembering that it is not a new friendship. I was associated with him in many of my previous life. И также я был связан с ним множество предыдущих жизней, и теперь я постепенно вспоминаю и понимаю, что это так. So by his grace, by his compassion, by his help, I have become a medium for his energy. И поэтому, благодаря его состраданию, благодаря его милости, я стал проводником его энергии. So when I am in meditation, when my mind allows me to go into meditation, I should say. Поэтому, когда я в медитации, или же можно сказать, что когда мой ум позволяет мне идти в медитацию, and there is no much distraction in mind, и в моем уме не так много отвлечений, and I invoke him and pray for his grace, и я призываю его и молю его о милости, I become his medium. я становлюсь его проводником, его медиумом. And in one of his letter to one of my friend, he has written that Arun can become my perfect medium. И в одном из его писем, адресованных к моему другу, он написал, что Арун может стать идеальным проводником для меня. That was in 75. I could not understand what is mediumship and what is to become a perfect medium. But now I slowly understand what he meant that time. И тогда я не понимал, что это означает быть идеальным проводником, медиумом. И теперь я постепенно понимаю, что это такое. If you have a trust and love for master, у вас есть любовь и доверие к мастеру, like
if you love somebody, you will allow him to stay in your room. Например, если вы любите кого-то, вы позволите ему находиться в вашей комнате. Similarly, if you love and trust your master, he can stay in your body. It is a Точно, room. It is also a house. The body is also a house. точно так же, если вы доверяете мастеру и любите его, вы можете позволить ему находиться в вашем теле. Наше тело — это тоже наша комната, наш дом. Your soul is staying in this house for a certain period. Maybe some year, after some year, the soul has to leave this house and go. И ваша душа какое-то время находится в этом доме, но спустя некоторое время ей приходится покинуть его. But as we are alive, as I am alive, my soul lives in this house, in this house. И пока я живу, моя душа пребывает в этом доме. And if I trust somebody, then only I will allow to stay in my house. И только если я доверяю кому-то, я позволю ему находиться в моем доме. And if that guy also trusts me, then only he will live in my house. И если тот человек тоже доверяет мне, тогда он сможет жить в этом доме. So that is in nutshell mediumship. И вот это и есть быть медиумом. If there is love from both sides and trust from both sides, if you trust the master must also trust you. Если есть любовь с обеих сторон и доверие с обеих сторон, и вы должны любить мастера, но он тоже должен любить вас и доверять вам. Then he can occupy your body for a short time. Тогда он может занять ваше тело на некоторое время. And you can become his medium. И вы сможете стать его медиумом. Who has said time and again that I will not take another body, but there will be people in the world whom I will use as my medium. И Оша много раз говорил, что я больше не буду воплощаться в теле, но в мире будет много людей, которые будут моими медиумами. 100% trust and love and 100% surrender is needed to become a perfect medium. И чтобы стать идеальным медиумом, нужна стопроцентная любовь, стопроцентное доверие и стопроцентная сдача. So during the Shaktipat, I invite him to come into this room, and he for short time lives in my body, and my body becomes his abode. И поэтому во время Шактипата, во время передачи энергии, я призываю его в это пространство, и он входит в мое тело. Then great energy is felt by people, not by every people. Again, the people who love me and trust me, they will feel the energy. И тогда эту невероятную энергию чувствуют другие люди. Но опять же, не все люди, только те, у которых есть любовь и доверие ко мне. Again, love and trust is needed. И снова здесь необходима любовь и доверие. So those who love me and trust me, they will also become medium. И поэтому те, кто любит меня и доверяют мне, они тоже станут медиумами в свою очередь. So it is an energy bath or energy feast. И это такой пир энергии, праздник энергии, душ энергии. Howsoever I talk, I can't give you a taste of it. И сколько бы я ни говорил, я не могу передать вкус этого. Next Sunday, we have Satsang. So few people who can trust me, who can love me, they are going to test it. И в следующее воскресенье у нас будет сатсанг, и те люди, которые любят меня, доверяют мне, они смогут попробовать эту энергию. And Stephen, you asked how the energy darshan, how it works and how it can help my spiritual growth. И, Степан, ты спрашиваешь, как энергетический даршан может помочь в моем духовном росте. Yes, energy darshan is giving you a taste of bliss of your own enlightenment. Да, энергетический даршан дает вам попробовать на вкус ваше собственное просветление. I again
I will have to repeat again that you are carrying the fountain of bliss within you, yourself. You are enlightened already this time. И я снова хочу повторить, что вы несете этот фонтан блаженства внутри. Вы все просветленные. But you cannot open it. It is covered by ignorance, unawareness, and mind. Но вы не можете открыть этот фонтан, потому что он закрыт невежеством, бессознательностью. So, и Stephen, умом. you cannot taste your own nectar. So, I will give you a spoonful of Oso, just the taste of it. Then it will help you to uncover your own source. И поэтому, Степан, ты не можешь попробовать свое собственное блаженство, но я дам тебе ложку этого блаженства от Ошо, так, чтобы ты мог попробовать его на вкус. So wait for next Sunday. I will try to feed you at least one spoonful of Osho. И поэтому подожди следующего воскресенья, я попробую дать тебе хотя бы ложку блаженства Ошо. Go for last question. Actually, I think it was last. No, Sagar will be disappointed. I don't want to make him disappointed. И сейчас у нас последний You are вопрос. tired, Amrita? It looks you are tired. I'm not tired. No, it's like time because... No, but Sagar has to be answered. Дорогой Свамиджи, ум настолько тонкий, почти невидимый. Он умеет прятаться и подменять наши потребности своими целями, наше стремление к реализации своими или чужими амбициями. Умеет использовать эмоции и всегда ускользает, когда появляется реальная потребность с ним разобраться. Свамиджи, подскажи, как увидеть свои реальные проблемы и стремления и не быть постоянно обманутым своим собственным умом. Sagar, we are short of time. And Amrita was not ready to take your question. She looks tired. I can see her face. Друзья, да, с вами же говорит, что Сагар, у нас мало времени. И Амрита хотела не брать твой вопрос, но у нас действительно время подходит к концу. Но я надеюсь, что наши друзья, которые сейчас нас смотрят, готовы посвятить нам еще некоторое время. Вот. И сейчас с вами же прочтет его по-английски. But when see your name, I can't say no. I have to take your question. И, Сагар, когда я увидел твое имя на бумаге, я не смог не взять твой вопрос и должен обязательно посвятить тебе время. Sagar, because we are short of time, so I will just explain you in few minutes. У нас мало времени, поэтому я постараюсь быстро тебе рассказать все. You have asked, the crux of your question is, Swamiji, please tell us how to discriminate our real problems and our real needs, and how not to be deceived by your own mind. И, Сагар, твой вопрос, как увидеть свои реальные проблемы и стремления и не быть постоянно обманутым своим собственным умом? The first thing I would like to tell Sagar, that there is no real problem in life. И первое, Сагар, что я хочу тебе сказать, что настоящих проблем в этой жизни нет. All Реальных проблем. problems are false and created by our mind. Все проблемы ложны и созданы нашим умом. So the moment you understand this, the fallacy of your mind, and the moment you understand that this chatterbox creates unreal problems. И поэтому в тот момент, когда ты поймешь, что этот вот постоянно болтающий ум только создает проблемы, you are free from problems. Ты уже станешь свободен от проблем. Nobody can solve problems of life. Nobody has been able to solve problems of life. Никто никогда не может решить проблемы в этой жизни. If solve one problem, another problem will come. You solve another problem, third problem will come. Ты решишь одну проблему, и придет другая. Решишь эту, придет следующая. But if you know the supplier, who is the supplier of this problem? Your own mind is supplying these unlimited problems. Но если ты поймешь, кто поставляет эти проблемы, а поставщик всех проблем — это вот этот ум. So when you realize the supplier who is throwing this problem in your house, и когда ты поймешь, кто поставляет проблемы тебе, it is nobody else but your own mind. Это никто иной, как твой собственный ум. Root problems of all problems is our own mind. Корень всех проблем — это наш ум.
If you understand this, half of your problem is solved. Если ты поймешь это, то половина твоих проблем будет решена. So Sagar, don't only listen to me. Try to imbibe it that root problems of all problems is your own mind. There is no problem, real problem in the world. Only mind creates problem. И поэтому, Сагар, постарайся, не слушай меня, постарайся понять это сам, что основная проблема всех проблем – это ум. И только ум поставляет нам все проблемы. Then the another task remains how to become master of your mind, not to depend upon mind, but you use your mind, but don't be used by your mind. И затем приходит следующая задача – это как стать хозяином своему собственному уму, как использовать его, но не быть используемым им. That's the whole art of meditation, how to use our mind for best thing. Mind is needed for earning money, for business, for creative things. Mind is needed, but mind is not needed to create unnecessary problem in your life. Unnecessary, false problem. Mind creates all false problem. There is no real problem. И поэтому нам нужно понять это. И ум на самом деле создает только ложные проблемы. Он нам нужен в обычной жизни, нужен, чтобы работать, чтобы общаться, но для того, чтобы создавать проблемы, он нам не нужен. Listening to me is not enough. The moment you will realize this, I have realized this, then all my problems of my life is created by my own mind. I was blaming her or him or this or that. That was wrong. All problem was created by my own mind. И просто слушать меня недостаточно. Нужно самому понять это, что ум создает проблемы все. Я виню того, другого, третьего, но на самом деле источник проблем только ум. So Sagar, I will repeat again. Unless you realize this fact, И, Сагар, я хочу повторить еще раз, пока ты не поймешь этот факт, problem is not going to end. проблема никогда не закончится. You solve your money problem, other problem will start. You solve one problem, another problem. Mind will always create supplier of problems. It will give you wholesale problems all the time. No. Ты решишь одну проблему, появится другая, решишь ту, появится следующая и так далее, и так далее. И конца этому не будет. Just don't listen Он to my, будет поставлять тебе проблемы оптом. just don't listen to my words. Try to meditate and realize. The day you will realize that root cause of all problem is your own mind. И не слушай меня, постарайся медитировать и понять, что в тот день, когда ты поймешь, что основная причина всех проблем – это твой ум, Your problem will start dissolving. все твои проблемы начнут растворяться. I will repeat a sentence of Shiv Puri Baba when after 50 years of meditation he attained enlightenment. И я повторю высказывание Шива Пури Бабы. Спустя 50 лет медитации он стал просветленным. His experience, he has beautifully explained in beautiful words. И у него был прекрасный опыт, и он сказал прекрасные слова. All my questions were answered and all my problems were solved forever. Все мои вопросы нашли ответы, и все мои проблемы были решены навсегда. So Sagar, realize, I cannot answer your question. Howsoever I try, I cannot solve your question. Поэтому, Сагар, пойми, я не могу ответить на твой вопрос, я не могу решить твою проблему. And nobody can end the problems of your life. И никто не может положить конец проблемам в жизни. You realize your soul or realize, go deep in meditation and your all problem will immediately solve and your all question will be beautifully answered. I cannot answer your question. Try to understand. И только если ты погрузишься в медитацию, если ты встретишься со своей душой, только тогда ты сможешь, все проблемы растворятся, и все вопросы найдут ответы. Okay. Sagar, meditate over it. I love you and I want that your problems should be solved and you can solve it. And you will solve it.
Сагар, я тебя люблю, и я знаю, что все твои проблемы будут решены. Yes.